nosinziira kubaako gwonenya ng'ebintu tebizze bulungi nga bwe wandyagadde, tewalonda. Oyinza otya okugamba nti mutukolere ku ddagala mu malwaliro ng'ate tewalonda? Oyinza otya okugamba nti mututerereza amasomero bonna basoma aterere, onoobyogera otya? Onoogamba otya nti bannaffe abakulembeze mulwanyise enguzi, onoobyogera otya nga tewalonda? Naye bw'oba walonda, oba walonda president gaemu, oba walonda mubaka nga yayise, omugamba nti twakulonda kubanga twagala olwanyisa enguzi, twakulonda kubanga twagala beeremu obulimi abantu babufunemu, atalonze ekyo anakyogera atya? Awo nno mulonde, naye kyokka tubakubiriza mulonde n'obwegendereza. Abantu abalimu ensa be bajja okutugasa, kubanga omuntu alimu ensa ategeera ebyetaago bya bannayuganda. Tusaana okwewala bannabyabufuzi abatuguyaguya, abatulimbalimba oba abatucamuukiriza. Era munnabyabufuzi alimu ensa tacamuukiriza bantu. Munnabyabufuzi alimu ensa agamba nti tulina obuzibu ku ludda eby'obulamu, era tujja kukola bwe tuti okulaba nti babaamu eddagala, abasawo babeerayo. Omuntu alina obusobozi okutegeera ebigenda mu maaso mu lwanga, naye oyinza okulonda omuntu nga tasobola nakuteesa, tasobola kwekuŋŋaanya birowoozo bye n'abikuŋŋaanya n'abibuulira ensi oba mu lukiiko. Tetwagala kulonda bantu bakukubirako ngalabi, twagala abakulembeze abalimu ensa. Kale bannayuganda basaana okuba abeegendereza, balonda abantu abategeera obwetaavu Uganda bwerina, abasobola okunogera ebizibu byaffe eddagala erinaatuvumula, abantu abalumirwa omuntu wa bulijjo mu bwesimbu. Tukowoola akakiiko k'ebyokulonda okutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Mu Afrika ekisinga okuleeta emirerembe ng'okulonda kuwedde, kubanga obukiiko bw'ebyokulonda abantu baba tebabulabamu mazima na bwenkanya. Akalulu bwe kakubwa ewalonderwa, akalulu kabalwe nga buli mubaka w'oyo eyeesimbyewo we bayita ba agent nga weebali. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okulaba nti buli eyeesimbyewo mubaka we akkirizibwa wali we bagattira obululu, babikuba ebifaananyi, empapula bazikuba ebifaananyi, bazitulage abantu bategeere nti mu kitundu kino mu mazima n'obwenkanya ono ye yawangudde. Ekyabantu bakifuna ekifunye omutawaana. Omulimu ogwo gwa kikuka byakulonda, era Uganda naye n'okulonda okubaddewo okuva 96 babadde baloopa emisango mu kooti ne zijjayo ebirumira bingi. Ebirumira kooti byezze n'okolayo mu misango gyonna egiwaabiddwa. Ndowooza nti akakiiko k'ebyokulonda kandifubye okulaba nti tebiddibwamu. Amazima n'obwenkanya tebyogerwako bwogerwa, naye birina okulabibwa. Omuntu
omuntu bw'aba akola kyekubiira abalala bamanya nti kyekubiira. Aba akola mazima abantu bamanya nti ono akola mazima. Omwerufu abantu bamumanya. Kale akakiiko k'ebyokulonda kalina omulimu munene nnyo eri bannayuganda okulondesa kw'omulundi guno kube kwa mazima, kwa bwenkanya, nga buli kimu kikolebwa mu bwesimbu. Njagala okutegeeza abantu bonna abagenda okulonda nti okulonda kubaamu okuwangula, kubaamu n'okuwangulwa. Toyinza kugenda mu lwokaano n'olowooza nti oteekeddwa okuwangula. Basobola okukuwangula. Era singa oli aba amanyi nti ateekwa okuwangula, lwaki aba yeesimbawo? Banga kimanyi nti nja kuwangula. Mubaamu okuwangula n'okuwangulwa. N'olwekyo bannayuganda tuleme kugwaŋŋana mu bulago olw'okuba awagira omuntu gwe gw'otayagala, olw'okuba gwe ekitundu ekiddi bakugwa mu malaka. Tuli mu mbeera ya bibiina, wagiri w'ekibiina gw'ayagala leka kumukuba nti kubanga ayambadde langi gwe z'otayagala. Gwe naawe weekuumire eyiyo, muleke naye abeere ne langi gy'ayagala. Ate kyetusaana okujjukira kyokulonda kujja kuggwa, naye Uganda ejja kusigalawo. Tewali muntu yenna n'omubwati mu Uganda agenda kuwangaala kusinga Uganda. Tujja kufa tuggwewo, Uganda esigalewo. N'olwekyo tuleme kuvumagana, tuleme kuyombagana, tuleme kulwanagana, era twewala ebikolwa byonna eby'obutabanguko. Okulonda kubaamu okuwangula n'okuwangulwa, ate ensi tugiryako makoola. Tewali n'olwekyo kikulowoozesa nti Uganda egenda kukoma ku lw'e14. Bw'oba towangudde ku lw'e14 osobola okuwangula emyaka egiddako. N'olwekyo tusiŋŋanemu ekitiibwa n'obululu buleme kutwawula. Nga tuli mu kaseera kano ak'ebyokulonda, tusaba ab'ebyokwerinda bwe baba bakwasisa amateeka n'ebiragiro bakozese bukugu so si bukambwe. Okusooka bannayuganda bateekwa okumanya nti ab'ebyokwerinda mulimu gwabwe okukuuma eddembe n'obutebenkevu, mulimu gwabwe okukwasisa amateeka n'ebiragiro. Tekiri mu Uganda wokka, mu nsi yonna egyo gy'emirimu gy'ab'ebitongole ebikuuma ddembe. Wabula abakuuma ddembe oluusi mu kukola emirimu balowooza nti obukambwe bwe balina okwolesa, so nga ate Omuganda agamba nti amaanyi tegalya embazi tewaata. Twagala bukugu. Omuntu bw'aba akola ebikolwa ebimenya amateeka, buli mulundi ateekeddwa kubwa masasi, oba buli mulundi amasasi galina okutulika. Tewaliwo ngeri ndala yonna yonna efunza abamenya amateeka nga tebakubiddwa masasi oba tebakubiddwa miggo. Ndowooza nti ow'ebyokwerinda alina obukugu obumala asobola okukikola, kubanga obulamu bw'abantu bwa muwendo. Tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu Uganda mu biseera by'akalulu kano ke tulimu. Tetusaana kwongera kufiirwa bantu. Bantu bangi nnyo bali mu makomera. Embeera eyo ereeta obunkenke, ate obunkenke obwo bwe bugenda buzaala ebintu ebirala. Awo nno tusaba ab'ebyokwerinda bakozese bukugu, ate nga bakola emirimu gyabwe. Ab'ebyokwerinda nabo basaana babeere nga bagikola mu bwesimbu,
nga baweereza bannayuganda bonna awatali kubaako gwe basosola oba gwe battira ku liiso. Bwe bagamba nti nno awalonderwa tebeetaagawo langi za bibiina, bonna abaze ebibiina bakugirwe, si ba langi emu, abalala balekebwe. Kuba ekyo bwe kibeerawo kiraga nti nno tewali bwesimbu, ate bwesimbu bwe butabeerawo kisiikuula emmeme z'abantu. Ku lunaku olw'okulonda era n'okulonda nga kuwedde, ffenna tusaana tugoberera amateeka n'ebiragiro. Olw'okuba nti owagira gundi oba gundi tekikugjaako buvunaanyizibwa kukwata amateeka na biragiro, wabula wabaawo abamenye amateeka n'ebiragiro baleme kuyisibwa nga bisolo bya ku ttale, kubanga tuli bantu. Twewale obutabanguko mu kulonda, twewale okuyiwa omusaayi, kubanga akalulu tekenkana muwendo ogw'obulamu bw'omuntu yenna. Mu kunoonya akalulu kano ab'amawulire bayisiddwa bubi nnyo. Ab'amawulire betulindirira bulijjo okututuusaako ebifa mu ggwanga. Ab'amawulire bo bagenda awantu kati nga bwe mwazze wano ku Bulange nabaga nti Katikkiro agenda kwogerera ab'amawulire, mwe mujja wano ne musaka eggulire eriri wano ku Bulange ne mulitwala nga bwe mulifunye. Singa nkuba ow'ekitiibwa Kiyimba Oluyi, singa nkuba ow'ekitiibwa Kawuki Oluyi, ow'amawulire si abakubye baminisita bano empi, abeera nze. Bwe mba saagala ab'amawulire bandage nga nkuba baminisita empi, lwaki mbakuba? Awo nno kibi nnyo okutulugunya ab'amawulire, okubabongola amannyo n'okubakutula amagulu. Waliwo wa TVM oba TV yaki oba NBS ndowooza eyasinze n'omusango mu kkooti kubanga abapoliisi bamukubye ne bamukutula omugongo. Tunaamanya tutya ebituufu ng'ab'amawulire tebasiriddwamu kitiibwa n'okulekerwa eddembe okukola emirimu gyabwe? Era ab'amawulire tebasaana kukugirwa kutulaga bifa mu kulonda. Twagala tumanye, kubanga ekyo ekijja okugjayo amazima n'obwenkanya nti abalondedde Mengo balonze mu ddembe ne babiraga, nti oba abalondedde Mengo bakubiddwa emiggo, era nabukyo ne bakitulaga ne tutegeera. Awo nno tusaba ab'ebyokwerinda basse ekitiibwa mu bannamawulire era babaleke bakole emirimu gyabwe. Nga mmaliriza siyinza butayogera ku nsonga za Buganda Ssemasonga 5, kubanga ffe mu Buganda ze zifunze kye tuyita ebyaffe. Mu kulonda kuno ensonga eyo evuddeyo, era kumpi bonna abeesimbyeyo bazze wano nga bagezaako okutulaga Ssemasonga 5 bazitegeera era bajja kuzirwanirira. Awo nno sirema kugamba balonzi nti mutunulire enkaliriza abeesimbyewo. Bw'olaba amaliridde okulwanirira ensonga zaffe Ssemasonga 5 mulowoozeeko. Bw'olaba amaliridde ateekwekenya ensonga za Buganda zizze mu ddiiro mulowoozeeko. Bw'olaba amaliridde ateekweka kabaka mulowoozeeko. Siyinza butakyogerako, kikulu nnyo. Era Ssemasonga 5 ndowooza kati zitegeereka bulungi. Tubakubiriza okugenda okulonda, tubakubiriza okugoberera amateeka, tubakubiriza okusiŋŋanamu ekitiibwa, twesunga akalulu ak'amazima n'obwenkanya, era Uganda esaana eve mu kalulu kano nga tukyali bumu ate
nga tubire bamalirivu okuzimba eggwanga lyaffe. Kakati kanjogereyo ku luzungu kubanga wano waza emirembe, Katonda abakuume. N'atuula ku mmotoka ye n'atandika okukuba kampeyini n'omuzindaalo ekyaleetedde emmotoka okwesiba ku luguudo olwo, era kyaddiridde kyabadde kyakumukwata, era ne tubeera naye okumala essaawa nga 2 n'ekitundu, naye twamaze ne tumuwa bondi. So update gye mbadde mbategeeza nti olunaku olwajjo tetwasuze naye, yaweereddwa police bond, naye mu ngeri y'emu tukimanyi bulungi nti campaign ezaabeesimbyewo nga banoonya akalulu k'obwa pulezidenti ne member of parliament zikomekkerezwa leero, era tetwagala kusanga muntu yenna ng'akyakola kakuyege okuba nti anoonya akalulu, kuba okusinziira ku road map electoral commission olunaku olwaleero enteekateeka eyo weekomekkerezeddwa. So yembeera eriwo. Mpozi ekirala osanga baganda bange banayongerezaako ku ekyo, naye nga tuzze ne tulaba ebyogerwa nti waliwo abantu abakwatiddwa okuliraana amaka g'omwami Robert Kyagulanyi, nti tewali akwatiddwa. Ekibaddewo kyekyokugjawo checkpoint gye twali twassaawo bulungi, yesimbyewo ku kyobukulembeze bw'eggwanga, naye n'abakuumi be bonnyini babadde tebasula mu nnyumba ye nga basula wabweru wa kikomera. So checkpoint eyo yateekebwawo kunyweza byakwerinda mu kitundu ekyo, era olunaku olwaleero gye tukedde okuba nga tujjawo nga tulina ebyokwerinda ebirala bye tutereezaamu. So bw'abanga agamba ayina omuntu yakwatiddwa nga mumanyi n'amannya, aveeyo agatuwe tusobole okukakasa byayogera, naye nga kyetumanyi okusinziira ku poliisi ey'omu kitundu tewali muntu yenna akwatiddwa. Mu luzungu, yesterday we held temporarily Honorable Patrick Amuria Toboy at Katwe police station after he deliberately blocked motorists and obstructed traffic. This was in the afternoon after he was released on bail or rather from Mitiana, and as he was coming, when he reached Natete area, he came out of his vehicle and started campaigning on top of his vehicle while blocking other road users. So we had to stop it, and in the process we had to arrest him, also arresting his bodyguard, PC Eliktoy, who was obstructing officers. These police officers know that when they reach an area, the in charge of that area takes charge of the security of the candidate, but they were obstructing these officers to do the arrest. So we are also still holding him, but Amuriat was later on released in the day after 2 hours, and he was given police bond. So we really urge all politicians to keep disciplined and follow the guidelines that were issued by the Ministry of Health, and also follow road traffic rules that are there. So we also know that campaigns for both presidential candidates and members of parliament are stopping today, and we don't expect to see anyone campaigning during the after today. So those that will be found campaigning will be dealt with in accordance with the law, and that is it. We have also woken up to news that there were arrests around Honorable Kyagulanyi's home. We want to inform you that we only removed the checkpoint that was there, and no arrest of any bodyguard from the Electoral Commission was made. We have not arrested any bodyguard like it is alleged. These bodyguards have at all times been sleeping outside his gate, and they have not been arrested. We only removed the checkpoint
that was put up by security to strengthen the security in the area. And today in the morning we had to remove it. Of course, we cannot tell you the reason why we removed it, but we shall be informing you later on. So that was all that was done. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. The Minister of Internal Affairs would like to wish all Ugandans a peaceful and secure election and call upon all Ugandans to desist from any acts of violence. We all love peace and we should all fight hard to ensure peace. The borders are calm and normal, and security agencies report any incidences of people attempting to enter the country. There are people who have been insinuating that people are just entering the country. That is not true, because security agencies are on the alert. We are ensuring that nobody enters the country on his own without passing through a gazetted point of entry. Those who intend to enter on their own are encouraged to use gazetted points of entry, because security is on alert, and when you are arrested trying to enter the country on your own, we will deal with you in accordance with the law. The borders, the official borders, are open, and any citizens who are out of the country and would like to use borders to come in are free to come in and choose their president. The airport and other borders have staff who are there 24 hours to ensure that those who want to enter in accordance with the standard operating procedures of COVID-19 continue to enter the country. So if you're outside there and you want to come in, feel free to come in within the standard operating procedures so that you can choose, you can have an opportunity to choose your own president. We issued a statement yesterday extending the deadline for using the old machine readable passports from 31st January this month to April 2022. So we call upon Ugandans who have been exercising a hurry to get passports to relax and apply at their own time, but make sure that April 4th, 2022 finds you when you have your new international e-passport. There is some confusion of some people who think that getting the new passport is compulsory. If you don't have money, of course you should not apply. But also if you think you don't need the passport urgently, you take your own time. So it's not that we shall stop issuing passports on that deadline date. No. It's that we will stop using the old passports and only use new ones. So that does not mean that getting a passport at this time is mandatory. You take a passport at your own time, not because of the deadline. Just use the deadline to ensure that you get your passport renewed or replaced before 4th April 2022. We have foreign residents in Uganda, and as we get to election, previously we have had foreign residents having some tension, others trying to go to neighboring countries, but the Commander-in-Chief and the Security Chiefs have assured us of security, and we are seeing it. So there is no reason for panic. So I call upon foreign residents and visitors to remain calm because we are assured of security
and there's nothing that is going to happen to them. I thank you. Ministry y'ensonga z'omunda etwala omukisa guno okwagaliza bannayuganda okulonda omukulembeze omupya okulungi okw'eddembe era okutaliimu butabanguko. Tukubira omulanga abantu bonna okwewala engeri zonna zisobola okuleeta obutabanguko n'okusoomooza bannaabwe okuvaamu obusambatuko. Boda zaffe, ensalo zaffe ziri bulungi, tezirina buzibu bwonna, era ababadde bayisiŋŋanya obuwandiiko ku social media nti abantu bamala gayingira si batuufu. Ebitongole ebikuuma ddembe omuli poliisi, amagye ne immigration tukolera wamu okulaba nga ensalo zaffe tuzirawuna era nga tulaba nti tewali muntu asobola okweyingiza yekka. Tukubira Abannayuganda omulanga abali kumpi n'ensalo nti nammwe we mulaba omuntu yenna agezaako okuyingira mutuloopere tusobole okumusimba mu mbuga z'amateeka. Njagala okutegeeza Bannayuganda bonna nti Bannayuganda bonna abali ebweru nga baagala okuyingira Uganda okulonda omukulembeze waabwe nti ensalo nzigule musobola okuyingira ne mulonda omukulembeze wammwe okuva ku kisaawe n'ensalo zonna ezaffe tetuziggalangawo, era omuntu yenna ayingira ng'ayingirira mu biragiro ebyatuweebwa omukulembeze w'eggwanga ne minisitule y'ebyobulamu ebikwataganako ne COVID-19 kasita oba nga obituukiriza osobola okuyingira. Minisitule y'ensonga z'omunda yayongezaayo salesale w'okukozesa passports zaffe enkadde ze bayita machine readable passports okuva omwezi guno nga 31 okutuuka nga 4 ogwokuna 2022. Salesale eyo etegeeza nti tujja kuba tweyongera okukozesa passports zaffe enkadde okutuusa ogwokuna 2022. Naye tetegeeza nti buli muntu yenna alina okufuna passport. Eyeetaaga passport yekka, yeetaaga okugiza obujja asobola okugiza obujja, naye abantu abamu badde bankubira nga bategeeza nti kiragiro nti buli muntu alina okufuna passport. Si kiragiro nti buli muntu alina okufuna passport, naye ayagala okugiza obujja asobola okugiza obujja mu bbanga eryo. Nti bwe tunaatuuka ennaku nga 4 omwezi ogwokuna 2022 tujja kuba tukozesa passports empya zokka ze bayita international e-passport. Tulina abagwira mu ggwanga naye emabega gye twava eyo nga bwe tusemberera okulonda wabeerayo akabuguumiriro, abamu ne basalawo okugenda mu mawanga agatuli okumpi. Leero ku luno tulabye nga bakendeddemu, naye ate ensonga eri nti omukulembeze w'eggwanga n'abakulembeze b'ebitongole ebyokwerinda batukakasizza nti tulina obukuumi obumala era abagwira bandibadde basigala we bali kubanga tetusuubirayo busambatuko bwonna. Mbagaliza okulonda okulungi. Mwebalemu. Finish. We have also a statement to share on the joint law enforcement heightened efforts countrywide on security alertness. But we would like to start by congratulating all Ugandans
and in particular candidates, their campaign agents, fans, well-wishers, and other stakeholders for approaching the last day of the political campaigns for presidential and parliamentary positions. Despite the many challenges faced along the campaign trail, we must acknowledge the efforts of every sector, including the media, security, the EC officials, and other stakeholders who played a great role in guiding the campaigns up to this stage. Now, our focus as the joint security agencies is on the election day, where all Ugandans, especially voters, will make their choices. It is therefore a very crucial stage of democracy, and we shall ensure eligible voters safely perform this sacred civic duty. As we head into the polls, we would like to remind Ugandans that we are a very peaceful community. Although there have been attempts by some sections of the public to promote hate speech through several audios and videos to cause ethnic divisions in the country, what even surprises us most is that these recordings are by Ugandans who are abroad, including mobilized bloggers from Asia, places like Dubai, in Europe, the US, and in South Africa. Therefore, we urge all Ugandans not to infringe on the right of fellow Ugandans during this election and the days to come. We have a history of togetherness amidst all threats against our country, and we are confident that even in this time, we shall remain Ugandans at peace. We also want to inform all voters that although they have rights and freedoms to vote, there are a few basic rules that voters need to follow when voting so that they do not end up breaking the law. When usual engagements with the Electoral Commission, and they thought that we should also use this opportunity to remind Ugandans on the etiquette at polling centers, and these include every voter should make sure that they carry along their national ID or NIN with them, and when they arrive, it is only Electoral Commission staff or polling agent or polling staff that will take them through the voting process. They should not be duped by other second or third party masqueraders. At the polling station, every voter will receive a ballot paper listing their candidate, the party, symbol in that particular constituency, and they should read it carefully and vote for their chosen candidate by ticking or imprinting a thumb. When they are ready, they should fold the ballot paper for privacy and insert it in the ballot box. They should avoid writing comments on the ballot paper for their candidate. They should not sign the ballot paper or imprint names because it will not count. They are also not allowed to photograph the ballot paper upon receiving it at the polling station. A selfie risks giving away how someone voted, which is against the law. We ask them to stay sober, as drunken people can, in one way or another, be disruptive and can also get to spoil the ballot paper. Persons with disabilities, the elderly, should seek help from the polling officials, and also to remind the public that voting is secretive. Therefore, all voters should avoid discussing candidates inside the polling station because this can easily unsettle others. And we call upon voters that if they hear or learn of someone who is discussing a candidate inside the polling area, they should alert the polling officials and polling constables in the area. There is no distribution of election-related materials on polling day. It clearly shows political allegiance, and if in large groups, it can act as a form of intimidation. All employers
are warned against refusing or obstructing their employees time off for voting or even penalizing them after voting. So this message goes out to all people who are employed in the private and public sector to take this note very, very clearly. Incidents of bribery at the polling center and debt in a certain way is not allowed. We have our intelligence teams that will be monitoring this. Also, acts where you come out to threaten someone or impose violence on others at the polling station are prohibited. We ask all candidates, campaign agents not to campaign or on polling day. Displaying campaign symbols are prohibited. Verbally advocating for a specific candidate is prohibited. Campaign literature that certain candidates use at the final hour to give people literature regarding them is prohibited. In addition, wearing political attire to the polls, such as t-shirts, capes, is considered campaigning. Therefore, we should leave this political swag at home. We shall be able to counter and effect arrest of all those persons who are wearing any form of political attire. Regarding health, we want to remind all voters that voting safely during the pandemic requires wearing a mask, hand washing, using hand sanitizers, and observing social distance. So precautions are really important because of the high COVID threats within the community. Once again, we would like to, as the joint security agencies, reiterate that there are no specific threats targeting this election. However, we are prepared for any eventualities, including demonstrations and riots. And as the Joint Task Force, we already have an operational plan to ensure the protection and safety of all Ugandans and visitors in the country. And just like the spokesperson for the Ministry of Internal Affairs indicated, we want to assure all foreigners and investors in our country that these elections are not unique. These are the normal elections that we keep holding, and we want to assure them that they are going to be very, very peaceful. We have therefore heightened as we go into the polls. If you could have monitored, there is additional manpower that has been deployed tactically in the field from the polling stations, the parish level, the sub-county level, and the county level. All villages, trading centers, as well as town and urban councils, municipalities, and cities are effectively covered in our deployment plans. Our task teams have been stationed at specific points, and they will be responsible for responding to any election-related calls. It is true that we shall not have presence, apart from the polling constables, 2 each at the polling station. But however, in case of any election-related concerns, we already have patrols at all levels on foot, motorcycles, and motorized along selected hotspotting polling centers, and we shall ensure that we respond. Out of the 146 districts, we have about 39 districts where we have increased vigilance, and we have special checkpoints and traffic enforcements accompanying our policing and enforcement efforts. We also have additional efforts that are focused on identifying, investigating individuals that intend to incite violence and engage in criminal activity, especially youth brigades. We have identified some of those. For instance, we have Agenda Chifuba Dembe. These ones are in Nansana, Mityana municipality. There are other youth brigades like Tenten in Mukono, Makindye, Nansana, Chirand, Nakawa. We have a youth brigade called Team Banyivu in Makindye and Ruvaga. We have Hardbode, another youth brigade that plies along the northern bypass, Kawempe division. Then there is Team Jalia in Nakawa, Juakali in Chiyindi, in Buikwe, and a number of youth brigades in Teso sub-region, in Rukunjiri, in Imbarara,
Arua, Gulu, and Jinja cities. We also have credible intelligence that the new presidential candidate, Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert, wants to go into hiding, possibly in one of the embassies, immediately after casting his vote, and thereafter alleged through his NUP networks and bloggers that he has been kidnapped by state operatives. This intention is to incite the public and cause another wave of protests like what happened during the arrest. We want to caution the Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert about using such tactics. We strongly condemn such tactics, and we issue a very strong warning to the candidate himself and all his campaign agents and perpetrators. There are also those who want to use tires and burn them, like what happened where we had over 300 hotspots that were involved in the burning of tires during the 18th, 19th November riots. Then we also have picked intelligence of some of the perpetrators who want to involve in targeted attacks against security personnel with even bows and arrows. Now, this is an act of terror, and it can attract very dire consequences amongst these attackers. So all Ugandans should actually rest assured and feel safe as we head into elections. These elections will be largely peaceful because as the joint security agencies, we are more than prepared to address any acts of impunity, lawlessness, and political violence that may occur on polling dates and thereafter. We also have, like yesterday in Mukono, in the elections of the SIGs, the special interest groups, we had a concern whereby a group of about 9 people who were wearing masks and caps stormed one of the centers at Namasab County where the elections were taking place. Some of them grabbed ballot boxes and tried to take off with them. However, our quick reaction teams, which were within the vicinity, managed to respond, and they arrested 5 out of the 9, recovered the boxes, and the process was concluded successfully. Among some of the suspects we have, there's Chiberu Mike, Luja Joseph, Mande Joffrey, Mose Rogers, Galabuzi Alimasi, and others, and these ones are being processed. Then also we want to caution some of the candidates and their agents. We have intelligence of some political camps that have acquired or printed T-shirts of rival political groups. They are planning to don these T-shirts. One of the groups that we managed to arrest one person has distributed T-shirts of Generation 7. This is an NRM youth pressure group. These T-shirts have been distributed to radicals who plan to engage in incidents of electoral violence and malpractice. It mainly comprises of youth from mainly gyms, boxers who can withstand a physical fight or confrontation, altercation with the security agencies. There are plans to have them transported by taxis to polling stations, and some of these willing taxis are being paid 200,000 shillings each. Now, what they want, they think that once they disguise in these yellow T-shirts, they will have uninterrupted access to the polling stations and disguise as yellow supporters, based on the assumption that security will not harass them. This one is wrong. Whether you are putting on yellow, red, green, blue, we shall arrest you. These are party colors, campaign materials that are not allowed at the polling station. So any form of disruption of activities at the polling centers, we are going to ensure
that such persons are arrested and charged. That is basically the information that I thought I should get to share with you. We shall be having an input from the UPDF spokesperson to you, and then we shall also have a traffic flow plan from the traffic commander KMP, and also the other traffic enforcements countrywide from ASP NAMPM. Okay. Katutera ntalawa. Abatulira mwana wakati, it is better. I go to. Good morning, ladies and gentlemen. What Mr. Naga has just given was a joint statement. He's the lead agency, so he gave, but I can add on something small just to call upon. It's just a message to call upon Ugandans to really remain peaceful as we are going into as we are heading. We're just counting down days to 14th January, which we've all waited for quite some time. Proceeding from what happened between in November between 18 to 19, we do not want during this period, especially these two critical days up to Thursday, we do not want to see events of 18 to 19 resurfacing. We also what happened. We saw what happened. We didn't like this. No one even wants to think about those 2 days, but it's a reality. Unfortunately, the perpetrators have not stopped. They've not given up yet. We have intelligence reports showing that there are other things they are planning to do. So we call all Ugandans to be alert. Usually, people do not see what happens behind scenes. But when you see such a thing, you may take it at the surface. But us in intelligence or in security circles know that there are a lot of things that are going on behind what usually comes out. And most people, or most of those ones who really participate in this, do not know. So for some of us who know, we call upon all the Ugandans to take a second thought whenever they are told to do certain things. We've heard severally the president mentioning some external forces trying to destabilize our country, some external forces planning to destabilize our elections, and some of these things are the vivid things the things you see behind, but behind there is a lot. So I call upon Ugandans to remain calm, but also to give in. I've heard voices of people saying, but why so many soldiers? For them, they say, why so many soldiers? Because they've had some, again, saying, now you see you're being intimidated. That's why they are putting so many. Those soldiers are not many. We only deploy in relation to the threat that has been analyzed. The threat, the ground, the situation, what we anticipate, what is there and what we anticipate informs the number of personnel that we are going to put out there. So they're actually not many, but they are that is the number that has been
put away to measure up to the task. It's not a sign of intimidation, but it's to give Ugandans hope, to make Ugandans secure, that we are actually there, tuli ku kitebe kya poliisi enaggulu ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso n'okulungamya eggwanga ku mbeera y'okulonda n'ebyokwerinda bigenda okuba. Twasookedde ku Bulange Emengo ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ng'agenda mu maaso n'okulungamya. Atuulidde ab'ekitongole ky'amakomera abategeezezza nti abasibe tebagenda kukkirizibwa kulonda mwaka guno wadde nga kkooti yabadde balagidde babaleke balonde. Bagambye nti embeera eriwo tebajja bakkiriza kulonda. Atuulidde bannaffe ab'ekitongole aba minisitule ey'omunda mu ggwanga Internal Affairs nga boogera ku nsonga za passport n'ebirala. Netuwulira omumyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirala olw'okuwesigire nga naye ayogera ku mbeera ebaddewo nga bamu ku beesimbyewo bakwatibwa. Netugenda maaso netuwulira omukulu Fred Enanga ng'ayogera ate kuwa bonna ab'ebyokwerinda ku nsonga nga bwe zinaatambula. Kakati ate ayogerera amagye agenda maaso n'okubaako byalungamya. Ebeera Unveiled Experience batuusibwako bannaffe Mukama n'ayamba kibeera ekyakunywa. Mwebale kutulaba olwaleero. Atwagadde tubasiibulire wano, tujja kuddingana olunaku olw'enkya bakyagenda maaso n'okubaako byalungamya. Naffe ate katwegatte ku pulogulaamu nga buziddako nga bulijjo ttiimu yonna nga bwentambula nayo tulinayo olunaku olwaleero. Era tubasiibulidde wano, musiibe bulungi era mweraba. Unveiled Experience akutuusiddwako Mukama n'ayamba drink alimu ekyama ate nga yatongozebwa ba UNBS.